afternoon to one and all present here. Welcome you all to the afternoon session of Neon Corporate Connect 2K16. Next, I would like to welcome our chief guest, Mr. D.P. Das, Senior Deputy Channel Manager, HR, L&T Construction, Chennai. Welcome, sir. And I would like to extend my welcome to Mr. Vijayan, VP HR, CAD Deploy, Hyderabad. Welcome, sir. Next, I hereby request our Professor, Mr. M. Ashok Raj, who is the Dean of Mechanical Department, to honor Mr. D.P. Das, Senior Deputy General Manager, HR, L&T Construction, Chennai, with a memento. And I also request you, sir, to honor Mr. Vijayan, VP HR, CAD Deploy, Hyderabad, with a memento. Thank you, sir. Now I call upon Mr. S. Sendal, Final Year, Civil Department, to give a brief introduction about Mr. D.B. Das, Senior Deputy General Manager, HR, L&T Construction, Chennai. D.B. Das, Senior Deputy General Manager, HR, L&T and Construction. Seeking a challenging career in the area human resource for utilizing my competencies and learning to add value of organization. For over 28 years of my progressive experience in HR planning and control process operation, implementation and human resource. Last 14 years has been the role of change management and human resource based at headquarters, specialized in large scale requirement, employee management, training and development and change management, manpower budgeting and industrial relations. L&T is India's largest technology engineering manufacturing construction organization with record of 70 years. L&T is also adjudged India's best managed and most respected company on various attributes of customers' delight and shareholder value. L&T Construction is the largest construction organization in the country. It figures among the world's 77th top contractors and ranks 29th global ranking as per the survey conducted by the reputed international construction magazine Engineering News Record USA August 2010. Its roles involves implementation of RHR's initiatives the corporate levels in line with human resource policies to ensure the availability and effective utilization human resource for meeting the company's objectives, to maintain and develop a leading HR system and process to address an effective management of employee in relation to talent management, training and development, rewards and recognition, ensures an effective license with various government agencies to ensure timely completion to statutory obligation, develop the HR team to ensure provision and professional serious to the unit, manage a team of staff responsible for mentoring, guiding and developing them. Achievements are the system developed to ensure the smooth induction, orientation, mentoring and training programs or GETS trainees of corporate level, establishing the system of PMS training and developments, HRIS, and establishing the security system, core team members and implementation and leadership program. Overall responsibility of developing the magazine and human resource, driving a change management initiatives at corporate level at the identity areas of improvement through implementing best practice of an efficiencies. Had been the active contributors for developing the training materials, concept notes and formats of spreading the change initiatives among the group units, identify the improvements and opportunities of HR process, deploy its journey towards excellence. Thank you, sir. Once again, I welcome you, sir. And thank you once again. Thank you, my friend. I hereby proudly invite Mr. D.P. Das, Senior Deputy General Manager, HR, L&T Construction, Chennai, to deliver a chief guest address. I said good afternoon. Yeah, that's like the spirit. Good afternoon once again. And it is indeed a great pleasure in my part to be part of this technical event, this Connect. And how many of you know about the company called L&T? Let us make it more interactive, okay? And if you want, I can request your professor to vacate this room so that we can chat openly. What do you want? They have to be here, or you want them to go out of this room so that we can interact? They have to be here, right? So any communication that should be two-way, otherwise what will happen? I was thinking after the lunch, I had a very good lunch over here and I was feeling little bit drowsy, and I feel you people are more and more drowsier than me. Not like that, okay?
So this is the company I represent. This is called Larsen and Tibro Limited, and I represent construction wing of L&T. And I understand all of you are in the 7th semester of this college, and you are about to go for campus selection process, right? And you are from all the branches like civil, electrical, mechanical, like that. So you are from core engineering. So how many of you know about the company who are doing lot of job in core engineering? That is called L&T. Do you know any job we have executed nearer to this place? Pardon? Road contract. Which road? Okay. What else? Metro at? You can take the metro of in our country. We are doing metro at Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Kochi, and recently we have started at UP as well, at Lucknow. So you take the case of any infrastructure job, we are into it. You take any construction between sky and the surface, we are into it. So this is the company. We require people from all the discipline. This is a beautiful campus where you are in today. And I am pretty sure you must be nurtured by very good professors. They must be giving you fundamentals so far your curriculum is concerned. At this juncture, I don't want to demoralize you. For your information, this is a report from NASCOM. Every year we get about 35 lakhs graduates. Can you just guess how many of you are employable from out of that 35 lakhs? Just a wild guess. Not even 50% of that. We can get any number of engineers, but we are not getting people with right skill set. You need to have right skill which is required by the any industry. I am from core sector. You take the case of any other industry, those who are in IT or maybe from manufacturing or maybe from FMCG. The expectation of industry will not vary between 5 to 7%, not more than that. The expectation what I am having from the company like L&T, my counterpart may be from Hindustan Lever, he will be asking for the same competencies from you. You need to think out of box. You need to challenge yourself, do something different, always. This is a college, beautiful environment. I had never visited this campus earlier. Your placement team was in touch with me since last 2-3 years, but I could not make a visit to this place. Beautiful campus. I met some of your professors, elite professors. They are giving very good education. So far your curriculum is concerned. More than your curriculum, we want something else. Outside world is entirely different. Totally industry is a different ball game. Other than your studies, you require so many competencies to acquire. Like you should have a good communication skill. You should be in a position to convince people. You will be the brand ambassador of this college. You will be working at different part of the country or maybe outside the country. How to go and work in a different terrain, different geographical condition, and how to get job done through workman category. You all are engineers, but try to learn things, people, those who are in the ranks, those who are working at different location out of their experiences. Try to learn things, try to challenge yourself, try to do new things. How many of you are prepared to go
out of Tamil Nadu and work? Can you raise your hands? Very few. Why it is so? That means you don't want to go out of your comfort zone. Please ensure, whenever suppose you are getting an opportunity to go outside, see things, what is happening outside Tamil Nadu, other part of the country. Because dynamics are different, people are different, temperaments are different. You need to face different type of people. Unless and until you will not go out of your comfort zone, you will never excel in your career front. I am telling you the statistics what I have told you. 5 people are not employable. Fortunately or unfortunately, in any industry, we people, we require, it is unfortunate I must say from HR perspective, we people, we require industry ready students. At the same time, we also tell people like you should require some breathing time. You should join as a trainee, you should be nurtured, you should be trained at different field. But those times have gone. That time of breathing time we don't have. And we know pretty well you are from the college, you require some breathing time. But we also expect from your college, they should train you in such a way, at least you should fulfill our requirement. If it is not 100%, at the same time maybe up to 60 to 70% of our requirement you should fulfill from the day one. Sometime we industry people, we are also impatient. Why we are impatient? Because we need to achieve so many targets, timeline which we are following, we are also answerable. So when we get manpower, we feel that we have got added strength so that we can do something great. And at the same time, we are in a hurry and we don't in a position to spend that much of time to train you people. But whenever you are in the campus, other than your studies, you should also spend some time on soft skill. Like your training and development department, they must be doing lot many things. So far your soft skill is concerned, like they must be doing some program on communication skill, analytical analysis or presentation skill. You should be prepared to face the panel when you are facing campus selection process. You should know about finance. How many of you know about, all of you are in the final year students. Some of you will be getting an opportunity to work on contracts, maybe in planning. Most of them will be going for execution. Those who are into contracts or planning, how many of you know about finance? How many of you can able to read balance sheet? Can you raise your hands? Those days are gone when civil engineering means you are only into civil engineering. Mechanical means only into mechanical. I am a person from HR. I am also supposed to know about finance. Nowadays, more and more companies, they are also doing program. Nowadays, a very known program is finance for non-finance. Nowadays, we are getting jobs. Volume of the job, cost of the job varies between 5,000 to 10,000 crores job. These are all turnkey projects we used to execute. When that type of jobs we are doing, need to work with HR people, different category of peoples will be working for you along with. You have to work along with chartered accountant, finance people. You need to know, planning people, they need to know about finance. You do not know how to read the balance sheet. Civil engineering, how many people are there here? So many. This side is almost civil engineering. So do you know we do sometime projects like BOOT, BOLT, BOT. Do you know about it?
So how many of you know about, you know what is called rose? Rose. I don't want to give a lecture like this. I just spent some 15-20 minutes and go from this place. I want you people need to interact with me. What is called rose? Flower, right? Okay, when I am talking about finance, definitely I am not talking about flower. What is called return on capital employed? You need to know all these things. You need to know how to sell yourself other than knowing only basic fundamental of engineering. So those days have gone. You have to have knowledge about all these things to sell yourself. Otherwise, definitely you will be getting a job, but it will be difficult for you to prosper in your career. In any company, we call it hierarchy. You know hierarchy? What does it mean? What does it mean? Your students are, sir, like this, very obedient, or today they are. When we were in the business school, no, we are not like this. I was very naughty. When I was reading in XLRI, I used to avoid. I used to suppose a particular professor, I used to go and invariably I will select a seat in the back bench. Okay, we are very naughty, we are cracking jokes, we were fighting with each other, but we are challenging ourselves. That was a different dynamics. But here I am finding you people are very disciplined, or you don't want to ask any questions, or will only ask questions during question answer session. So civil engineering students, as a part of your curriculum, whether you people visit different type of, for your intensive, do you visit companies, spend time there? So these are some of the traits, some of the competencies you must have to sell yourself other than your studies. So education is must. At the same time, you need to have a good communication skill, presentation skill. You need to know about finance, need to challenge yourself, always challenge yourself and try to beat your own challenge, own target. And think out of box. Do something different. Go out of your comfort zone. Try to nurture the skills to excel in the life. So with this I would like to conclude. We'll have more during question and answer session. Please feel free to ask questions. I think that will be more informative and interactive. Thank you. Thank you very much, sir, for sharing your deep knowledge. Your session was full of enthusiasm and valuable knowledge. It will be a great pleasure for us to listen to you again in our future events. I now invite Mr. A.S. Arun Kumar, Final Year Civil Department, to give a brief introduction about Mr. Vijayan, VP HR, CAD Deploy, Hyderabad. Good afternoon to one and all present here. It's my pleasure to introduce Mr. Vijayan, Vice President, HR in CAD Deploy. Vijayan Rajkumar confidence is the foundation for aspiration, and that's his way of life. He was born in Chennai, grown with mind full of content, bonded by heart full of intent to excel. As a result, he was enjoying the position of head HR in CAD Deploy. He did his postgraduate in IIM Calcutta, specialized in HR. As a human resource professional, he is having more than 14 years of experience in IT and healthcare industries. His past experience includes HCL, Satyam, and Kura. He worked extensively in different areas of human resources like recruitment, resource management, and talent engagement, etc. He has sound knowledge in automotive, banking, retail, and healthcare domains. He has won several internal and external awards. He is a man of leadership development coach and mentor for more than 500 professionals across the country. He has visited more than 200 campuses in India and delivered guest lecture and workshops for more than 10,000 students. He loves to be a social worker. His hobbies include social service, pet care, photography, and talent networking.
belongs to GI. Once again, we welcome you. Once again, thank you. Mr. Arun Kumar. I hereby proudly invite Mr. Vijayan, VP HR, CAD Deploy Hyderabad, to deliver the executive. Hey, good afternoon all. Fine. I feel real privileged to be here and want to deliver a note which is going to support you all. இந்த மாதிரி நாக்க சுவட்டி இங்கிலீஷில் பேச போகிறதில்ல, ஓகே, தமிழில் பேசுவோம். ஹைதராபாத்ன ஒன்று தெலுங்கு இங்கிலீஷில் பேசுவார், ஒன்றும் புரியாது நினச்சிங்களே, தமிழ் தான். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்ம இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோ பேரை மொத்தமாக பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மெக்கானிக்கலாக இருக்கீங்களா? சூப்பர், ஃபைன். மெக்கானிக்கல்னால் மாஸ் தான் எப்பவுமே, ஓகே. நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்குது. பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, நல்ல ஒரு கோஆர்டினேட்டாக உட்காந்துருக்கீங்க. ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஒரு மாஸ்டர் வந்து ஒரு பையனை எழுப்பினாரான். அவன் பேர் வந்து ராகுல். ராகுல், எழுந்துரு, என்ன உனக்கு என்ன ஆம்பிஷன், நீ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரான். உடனே அவன் வந்து, சார் நான் பெருசாக உடனே ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணணும் சார், ஒரு கார் வாங்கணும் சார், நிறைய வந்து எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 அசிஸ்டன்ட் வச்சுக்கணும் சார், ஒரு வீடு வாங்கணும் சார், நான் இப்படி க்ரோ ஆகணும் சார், அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் சொல்லிட்டே இருந்தானா. அப்படியே அவர் சார் வந்து நிறுத்து, இவ்வளோ லென்த்தாலாம் ஒன்று ஆன்சர் பண்ண சொல்லலை, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னாரான். இனிமேல் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டால் 1 லைனில் ஆன்சர் பண்ணோன்னாரான். உடனே அந்த பக்கம் திரும்பி, மீனா நீ எழுந்துருமா, நீ என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்படுற? ராகுலோட பொட்டாடி ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார்ன்றான். ஸோ கேர்ள்ஸ் வந்து எப்பயுமே கொஞ்சம் கிளவர் தான், ஒத்துக்கணும். கேர்ள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளவர் தான். பட் பாய்ஸ் என்ன பண்ணுறது, விட்டு கொடுத்தே வாழ்ந்துட்டோம், ஓகே. நிறைய பிளேஸில் வந்து விட்டு கொடுத்தே வாழ்ந்துட்டோம். ஒரு சின்ன மென்டாலிட்டி சொல்கிறோமே, அதாவது நம்ம ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கோம், 100க்கு 98 மார்க் வாங்கியிருப்பாங்க கேர்ள்ஸ். அதை பார்த்துட்டு, சே 2 மார்க் போடல ஒன்றா அவன், சே என்ன குறைஞ்சி போச்சு அவனுக்கு, ஒன்று 2 மார்க் போட்டுடலாமேன்னுவாங்க. நம்ம 40 வாங்கியிருப்போம், தெய்வம்டா அவன். ஸோ இது நம்ம மென்டாலிட்டி அகேன், ஓகே. சரி, ஓகே, அப்படியே கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வருவோம், ஓகே. சரி, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பேர் இருக்கீங்க, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் ஃபைனல் இயர்ஸ், ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த ஃபைனல் இயர்ஸில் எத்தனை பேர் வந்து இப்போ நீங்கள் உங்களோட கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு ஜாப் போகணுன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? ஆல்மோஸ்ட், ஓகே, குட், ஓகே. இந்த ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு யாரும் கொஞ்சம் பேர் 4-5 பேர் இருப்பாங்களே, அதான் நம்ம பசங்க இருப்பாங்களே ஹையர் ஸ்டடீஸ், ஓகே ஃபைன். ஒரு சில புத்திசாலி பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும் அப்படின்வாங்க. இப்போ கேர்ள்ஸ்லாம் கை தூக்குவாங்க பாருங்களேன், ஓகே. சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும், ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. இருக்கீங்களா யாராவது? அங்கே ஒரு கை, பாகுபலி மாதிரி அங்கே ஒரு கை வருது அப்படியே அந்த சைடு, ஓகே ஃபைன், ஓகே. ஸோ எத்தனை பேர் ஒரு கரியரை தேடி போக போகிறீங்க? கரியர் வேணும் அப்படின்ட்டு, ஓகே. கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குல்ல? இந்த ஜாப் அண்ட் கரியர் அது வந்து கொஞ்சம் 2 டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், ஓகே. ஜாப்ன்றது எல்லாமே வேலை, எது வேணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலை வந்து ஈஸியாக கிடச்சிரும். நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் நீங்கள் வெளில போனால் ஒரு வேலை கிடைக்கும். ஜாப்ன்றது ஒரு வேலை, ஓகே. கரியர் அப்படின்றது நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதில் உங்களோட ஆம்பிஷன், நான் இதில் க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னு இருக்குல்ல, அது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி யர் கரியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது கேட்டால் வச்சுங்களேன், யாரெல்லாம் ஜாப் போக போகிறீங்கன்னா கையை தூக்காதீங்க, யாரெல்லாம் கரியர் போகணும் அப்படின்னும் போது அப்போ கை தூக்குங்க, ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங், ஒரு சேஞ்ச். நோ மோர் ஜாப், இட்ஸ் அபவுட் கரியர். நீங்கள் என்ன கரியரில் க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த காலில் ஒரு 2 பேர் பேசியிருப்பாங்க, அப்புறம் சார் இப்போ எல்என்டிலேருந்து பேசினாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லாம் சொல்கிற இதே விஷயம், ஆட்டிடியூட் நல்லா இருக்கணும், ஓகே, நீங்கள் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே எனிதிங். ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான விஷயங்களை பேசுவோம், ஓகே. நானும் உங்களை மாதிரி அப்படி உட்காந்து அங்கே இருந்தால் இங்கே வந்திருக்கோம், ஓகே. அதனால் ரொம்ப லைஃப்பில் ப்ராக்டிக்கலான விஷயங்களை மட்டும் பேசுவோம், ஓகேவா? இப்போ உங்கள் அப்பா வந்து உங்களை உட்கார வச்சு, இதுதான் சைக்கிள், இதில் 2 வீல் இருக்கும், இதில் செயின் இருக்கும், பெல் இருக்கும், பிரேக் இருக்கும், தெரிஞ்சிச்சானா தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்ட்டு நீங்கள் அதே மாதிரி ஒருத்தர் கற்றுக் கொடுக்கலாம், இதுதான் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறது, அப்படியே படத்தை பார்த்து கற்றுக்கிறது இருக்குல்ல, அதுதான் நாலேஜ். ஸ்கில்ன்றது உங்களால் சைக்கிளை ஓட்ட முடியுமா அப்படின்றது தான் ஸ்கில். ஸோ இதையும் மைண்டில் வச்சுங்க. நாலேஜ் முக்கியமா ஸ்கில் முக்கியமா அப்படின்னா, நாலேஜ் வேணும், ஆனால் ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்கில். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ வரைக்கும் உங்களோட 3-4 இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாலேஜ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருக்கீங்க.
அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கில்லாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதை எங்கே நீங்கள் கரெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் போது உங்கள் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்டில் அங்கே தான் வந்து எவ்வளோ நீங்கள் நாலேஜ் கெயின் பண்ணீங்களோ அதை ஒரு ஸ்கில்லாக கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் காட்ட முடியும். ஓகே, நாங்கள் வெறும் படித்தது மட்டும் இல்லை, படித்தது வந்து பார்த்தா எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ உங்களோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதை வந்து தயவு செஞ்சு சீரியஸாக எடுத்து பண்ணுங்கள். ஓகே, அதை வந்து உங்கள் ஸ்கில் வெளிப்பாடுற மாதிரி ஒரு விஷயமா பண்ணுங்கள். இன்னும் 2 விஷயம் அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்லிடுறேன். நிறைய நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு 3-4 இயர்ஸாக பார்க்கும்போது இந்த சிவில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் இப்போ சிமெண்ட்டுக்கு பதிலாக நான் வந்து இந்த இது சில்வர் ஆஷ் இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஆஷ் அதை வச்சு பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துடுச்சு. அதில் நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன யோசிக்கணும் பொழுது, திஸ் போத் ஃபார் மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில். இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்பொழுது உங்களுக்கு மேபி இங்கே பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல இப்போ வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கலாம். அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு R&D மாதிரி பண்ணி இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சார், யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வரும். ஆனால் அதை லார்ஜ் ஸ்கேலில் நீங்கள் பிஸ்னஸாக யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்கள் அதிக அளவில் பண்ண வேணாம், கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை யோசிங்க. புதுமையாக என்ன ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர முடியுமோ அதை நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது, ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ எத்தனை பேர் இங்கே பண்ணியிருக்கீங்க பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்? ஓகே, குட். ஸோ நீங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் ஒரு டார்கெட் கம்பெனி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து பார்த்தா ஒரு L&T, ஓகே, இல்லாட்டி வந்து பார்த்தா ஒரு போஷ், அது மாதிரி வந்து பார்த்தா ஒரு டார்கெட் கம்பெனி நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னும் பொழுது அந்த கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷனை அந்த வெப்சைட்லேருந்து எடுக்க முடியும். நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் வந்து அந்த கம்பெனி பற்றி தெரியும். நீங்கள் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ரெடி பண்ணி அந்த கம்பெனிக்கே கொடுக்கலாம். நாங்கள் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டு அப்புறம் வந்து உங்களோட நியூஸ்லாம் படித்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தந்த விஷயங்கள் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், இது நல்லா இருக்குது, இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சப்மிட் பண்ணலாம். அப்போ என்ன ஆகும்னா, உண்மையாக சொல்கிறோமே, இப்போ எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, எங்கள் கம்பெனி வெப்சைட் ஒன்று இருக்குது. நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ் நாங்கள் போய் அந்த வெப்சைட்டை பார்க்கவே மாட்டோம். அந்த வெப்சைட் வந்து வெளியில் இருக்கவங்க பார்க்குறதுக்கு தான். ஸோ அதில் ஒரு தப்பு இருந்தாலும் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. வெளியிலேருந்து யாராவது வந்து சொன்னால் தான் தெரியும். இது வந்து எங்கள் கம்பெனி இல்லை, எல்லா கம்பெனிலையுமே இதுதான் விஷயம். ஸோ நீங்கள் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ரெடி பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ என்ன ஆகுனா அது ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கும். ஓகே, நம்மளே ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கோம், நம்மகிட்டேயும் இது இருக்குது, இதை சேஞ்ச் பண்ணுன்ட்டு. அப்போ என்ன ஆகுனா நீங்கள் ஒரு குரூப்பாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த கம்பெனியோட அட்ராக்ஷன் லைனில் வருவீங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஓகே ஃபைன், இந்த பசங்கிட்ட ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, ஸோ நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணி பார்க்கலாம், அவங்கள கூப்பிட்டு இது பண்ணி பார்க்கலாம், ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஒரு முயற்சி பண்ணி பாருங்களேன், ஏதாவது உங்களோட டார்கெட் கம்பெனிஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாரும் ஒரே கம்பெனியில் நீங்கள் உள்ள பேசிக்கலாம், ஒரு 4-5 கம்பெனிஸ் டார்கெட் கம்பெனிஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஒரு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஒரு புதுமையான விஷயம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் நடுவில் மோடி மோடுக்கும் வரலாம், கொஞ்சம் ஆக்டிவ் மோடுக்கும் வரலாம் நீங்கள். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபைனல் இயர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வரப்போகுது, நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்க போகுது, இந்த ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்போ கேடப்ளாய் எங்கள் கம்பெனியை பற்றி சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன். நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் டிசைனிங் கம்பெனி, சிவில் இன்ஜினியரிங் டொமைன், அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டொமைனில் இருக்கும். பட் நாங்கள் வந்து எங்களோட ஒர்க் நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் கிளைண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறோம், யூஎஸில் இருக்க ஸ்டீல் ஃபேப்ரிகேட்டர்ஸ். ஓகே, உனக்கு ஒரு டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன். இந்தியாவில் வந்து எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்க்ரீட் ஸ்ட்ரக்சரில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க, கான்க்ரீட் இது போட்டு பண்ணுவாங்க. ஓகே, யூஎஸில் வந்து எல்லா பில்டிங்குமே வந்து ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரில் பண்ணுவாங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டீல் தான், அங்கே கான்க்ரீட்டே இருக்காது, வெறும் ஸ்டீல்லேயே வந்து பண்ணிவிட்டு இன்டர்னல் பேஸ்டிங்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டீல் கட்டிங் இருக்குல்ல, அது கட் பண்ணுறதுக்கு மோல்ட் பண்ணுறதுலாம் வந்து பார்த்தா டிசைன் தேவைப்படும். அந்த டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஒர்க்கை வந்து இங்கே இந்தியாவுக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு தெருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிமெண்ட் கடை ஒன்று இருக்கும், சிமெண்ட் விற்கிறது மணல் விற்கிற கடை மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி யூஎஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தெருக்கும் வந்து ஒரு ஸ்டீல் ஃபேப்ரிகேட்டர் இருப்பான், அவன் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருப்பான், அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் கட் பண்ணி அவன் அனுப்பான் அந்த கட்டுறதுக்கு. ஸோ எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டீல் ஃபேப்ரிகேட்டர் தான் கிளைண்ட், அவன் வந்து எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் அனுப்பான். நாங்கள் டிசைன் பண்ணி, அதாவது அந்த டயக்ராம், இந்த பில்டிங் எப்படி இருக்குன்ற டயக்ராமை, அந்த டயக்ராமை டிசைனாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த டிசைன் அகைன் அவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும். அதுதான் எங்களோட பிஸ்னஸ். அதுக்கு வந்து ஒரு 2 சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, SDS2 அண்ட் டெக்லா. இப்போ நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்து இப்போ மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் சிவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோகேட், ஸ்டாட் ப்ரோலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தா டெக்லா அண்ட் SDS2ன்னு 2 சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. யூஸ்வலாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர் கிடையாது, அதாவது நீங்கள் ஈஸியாக படிக்கிற சாஃப்ட்வேர் கிடையாது. இது ஒரு பிஸ்னஸ் சாஃப்ட்வேர், வெறும் கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஒன்றும் அது ஓப்பனாக வரல. இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணி அனுப்புவோம். எங்கள் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு சிவில் டொமைன் கம்பெனி மாதிரியே இருக்காது. 8 hours ஒர்க்கிங், 5 days தான், ஒரு சாட்டர்டே சண்டே லீவு, அண்ட் கம்ப்யூட்டரில் தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. இந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களை வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் கற்றுக் கொடுத்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. இந்த டிசைனிங் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் பண்ணுவீங்க, பண்ணிவிட்டு இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க.
ஸோ மோஸ்ட்லி கேர்ள்ஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்தா ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு ஃபீல்டாக இருக்கும். இப்போ ரீசன் என்னென்னா, உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனி கூட வந்து உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஒரு ஐடி கம்பெனியில் உட்காந்துட்டு மெயின் ஃப்ரேம் கோடிங் எழுதுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் படித்த விஷயம் ஒன்று, ஆனால் அங்கே செய்கிற விஷயம் ஒன்று. ஆனால் அதே வந்து எங்கள் கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணுவீங்க, டிசைனிங்கில் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ நீங்கள் படித்து என்ன படிச்சிங்களோ, சிவில் படிச்சிங்களா சிவில் ரிலேட்டட், மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட், அதே டிசைன் தான் அங்கே ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுதான் வந்து எங்கள் கம்பெனியோட ஒரு அட்வான்டேஜ். இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டொமைன். இப்போ சமோன் ஹஸ் தாட், இப்போ என்னோட ஃபவுண்டர்ஸ் அமித்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் தான் அந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணார். அவர் வந்து இந்த ஒரு டிஃப்ரெண்டான டொமைனை திங்க் பண்ணி ஹீ இஸ் ஷார்ட் அவுட் அண்ட் இட். ஸோ இப்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்டான அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒரு ஈஸியாக வந்து எல்லார்ட்டையும் கிராப் பண்ண முடியும். உங்கள் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ இது பண்ணுற விதம், எங்களோட இன்டர்வியூ பேட்டர்ன் கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நாங்கள் ரொட்டீனாக வைக்கிற இந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு, குரூப் டிஸ்கஷன் அதெல்லாம் எங்கிட்ட கிடையவே கிடையாது. எங்களோட இன்டர்வியூஸ் வந்து ஒரு 7 ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ இருக்கும். அதில் என்னெல்லாம் ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும்னா, 2 டயக்ராம் கொடுத்து செக் பண்ண சொல்லுவோம். இந்த குமுதம் புக்கில் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, 6 வித்தியாசம் கண்டுபிடிங்க, அதே மாதிரி ஒரு 10 வித்தியாசம் இருக்கும். 2 டயக்ராம் கொடுத்து 2லேயே வித்தியாசம் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஒரு 5-6 டாட் லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் வரைங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கும், பேசிக் இன்ஜினியரிங் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வி அசஸ் த பீப்புள். ஸோ நீங்கள் ஒரு டிசைனிங் ஃபீல்டு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்களோட இந்த டிராயிங் ஸ்கில்ஸ், ஓகே, மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், ஃப்ராக்ஷன்ஸ் தான். மேத்தமெட்டிக்கல்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து இன்டெக்ரல் கால்குலஸ், டிக்னாமெட்ரிலாம் கற்றுக்கணுமானா வேண்டாம். 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ராக்ஷன், ஓகே, ஒரு சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி பேசிக் திங்ஸ் நீங்கள் மேக்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா அதுவே போதும். இந்த ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது, அட்வைஸ் மாதிரி போய்ட்டுருக்குல்ல. ஓகே, ஒரு மாஸ்டர் கேட்டாரான் ஒரு பையன்கிட்ட, 1 கிலோ ஸ்டீல் இருக்குல்ல, அது வெயிட்டா இல்லை 1 கிலோ பூ வெயிட்டா அப்படின்னு கேட்டாரான். ஓகே, அவன் சொன்னான்னா, சார் ஸ்டீல் தான் சார் வெயிட்டுன்னு. அது எப்படிரா, ரெண்டும் 1 கிலோ தானே, அப்போ கரெக்டாக தானே இருக்குண்ணா. அதெல்லாம் கிடையாது சார், ஸ்டீல் தான் சார் வெயிட் அப்படின்னாரான். திருப்பி கேட்டான், ஒழுங்காக யோசிச்சு சொல்கிறா, 1 கிலோ ஸ்டீல் வெயிட்டா 1 கிலோ பூ வெயிட்டான்னு. ஸ்டீல் தான் சார் வெயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எங்கே ப்ரூவ் பண்ணி பார்க்கலான்னு. நீங்கள் உட்காருங்க சார், உங்கள் தலையில் 1 கிலோ பூவை கொட்டுறேன், 1 கிலோ ஸ்டீலை கொட்டுறேன், நீங்களே சொல்லிங்க எது வெயிட்டுன்ட்டு. ஸோ அப்ளிகபிலிட்டி, நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை எப்படி அப்ளை பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்றது. ஸோ ரெண்டுமே வந்து காம்பனன்ட் வைஸ் எதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறீங்கன்றது தான். இப்போ வந்து உங்களோட இந்த ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஒரு ஃபைனல் இயரில் அந்த ஒரு முடிகிற ஒரு டிப்பான சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் போய் உங்களோட பழைய வருஷம் மார்க்ஸ்லாம் மாற்ற முடியாது. ஆப்வியஸாக வந்து வாட் எவர் இட் இஸ், நீங்கள் ஒரு பேக்லாக் இருக்குன்னா அதை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் நாங்கள் ஃபைனல் இயரில் மட்டும் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் மாற்ற முடியும். ஸோ எங்கள் கம்பெனி மட்டும் இல்லை, நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து உங்களை ஹையர் பண்ணும்போது நீங்கள் ஏதாவது வந்து ஸ்டாண்டிங் அரியர்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் ஓகே, அந்த மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. நீங்கள் அரியர்ஸ் வச்சுருந்தா பரவாயில்ல, ஸ்டாண்டிங் அரியர்ஸ் இல்லை தான் போதும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த ஒரு நெக்ஸ்ட் 2 செமஸ்டர்ஸ் எதுவும் வந்து ஒரு அரியர்ஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள். இன் ஜெனரல் இட் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு லுக் இன் டு எனி ஆஃப் த கம்பெனிஸ். எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டிங் அரியர்ஸ் இல்லைனாவே போதும், யூ கேன் லுக் ஃபார் இட். ஓகே, நிறைய பேர் வந்து இந்த உங்களுக்கு கரியர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. நிறைய பேர் வந்து they want to go to for a job and things like that. இப்போ சாரம் கேட்டார், எத்தனை பேர் வந்து தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளில போவீங்கன்ட்டு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 பேர் தான் வந்து கை தூக்குனீங்க. நீங்கள் வந்து சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூனே, நொய்டா, ஹைதராபாத் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் இருக்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக தமிழ்நாட்டில் இல்லை. தமிழ்நாட்டில் இருக்குது, பட் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்க கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளியூரில் தான் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் உங்கள் மைண்ட் செட்டை சேஞ்ச் பண்ணிங்க. நானும் அந்த மாதிரி ஊர்லாம் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்றும் பெரிய இது இல்லைங்க. அதாவது இப்போ எனக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் படிக்கிறதுக்காக நான் கல்கட்டா போகிற இருந்தது. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு எப்படி இருக்கும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் இருந்தது. பட் நமக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா போய் தான் ஆகணும். கவாலி ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ போகணுன்னா போகிறோம்ல. எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க நேற்று? உண்மையை சொல்லுங்கள். பார்த்தீங்களா, கபாலி பார்த்தவங்களாம் லாஸ்ட் ஷோவில் தான் இருப்பாங்க. ஓகே, நானும் பார்த்தேன். ஸோ நமக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா நம்மளால் முடியுது, நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரி வெளியூர் போய் வேலை செய்யணுன்றதை வந்து ஒரு பெயினாக நினைக்காதீங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம். அங்கே போய் ஒரு மொழி கற்றுக்கலாம், அங்கே இருக்க டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் கற்றுக்கலாம். ஸோ பி ரெடி. நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன், யாரெல்லாம் போகிறது ரெடினா எல்லாருமே கை தூக்குங்க. எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ். உங்களுக்கு இங்கே நாமக்கல்லையோ இல்லை கோயம்புத்தூர்லேயோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருப்பீங்க. இந்த ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட்லாம் வரும்போது கூட பாய்ஸோட கேர்ள்ஸோட நிறைய இருப்பீங்க. கேம்பஸ் இன்டர்வியூலையும் கேர்ள்ஸை நிறைய செலக்ட் ஆவீங்க. ஆனால் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெளியூரில் அப்படின்னு வச்சிங்களேன், கேர்ள்ஸ் வரவே மாட்டாங்க. நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு, பேரண்ட்ஸும் ஒரு ரீசன். பட் ஆனால் நீங்கள் தான் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லணும், நான் என்னால் போய் பண்ண முடியும், ஐ கேன் கோ அண்ட் டூ இட் அப்படின்றது நீங்கள் தான் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ அந்த தயவு செஞ்சு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, அதே மாதிரி
உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க ஒரு 500 பேர் இருக்குன்னா எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறேன். ஸோ டெஃபினட்டாக யூ வாண்ட் டு கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒருவேளை உங்களுக்கு கேம்பஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கலன்னு வச்சிங்களேன், அந்த கிடைக்காத பட்சத்தில் தயவு செஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் லூஸ் யுவர் மைண்ட். எனக்கு இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க. கேம்பஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெயின் இருக்கலாம், ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைட் காத்துட்ருக்கு. நீங்கள் ஒரு ஃப்ளைட்டில் ஏறி போவீங்க. ஓகே, உங்களுக்குன்னு ஒரு கரியர் இருக்குது கண்டிப்பாக. ஸோ அதுக்கான முயற்சி என்னவோ அதை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, உங்களுக்கு எந்த ஜாப் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்குதோ அதான் பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது எப்பயுமே நமக்கு இருக்கும். இப்போ பசங்களும் சரி பொண்ணுங்களும் சரி, நம்ம கடைக்கு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஷர்ட்டில் ஷர்ட் பார்ப்போம், நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் போய் ஒரு 10 பார்ப்போம், ஆனால் திருப்பி வந்து ஃபஸ்ட்டு தான் எடுப்போம். ஸோ அதுதான், அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கலி தட்ஸ் திங். ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஃபஸ்ட்டு விஷயம், உங்களை தேடி வர ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அது எப்பவுமே பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, அதனால் அது எடுங்க. அதே மாதிரி இது ரொம்ப ஏர்லி, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறது ரொம்ப ஏர்லி இருந்தாலும் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 years நாங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுங்க. ஸோ தட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. நீங்கள் வந்து போனோன்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 months வேறு எங்கேயா போயிடணும் அப்படி ஒரு மைண்ட் செட் இல்லாமல், நான் போகிற கம்பெனியில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 years நான் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வாங்க. ஓகே, ஸோ நான் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வி கேன் சொன்ன மாதிரி இல்லை, வி வாண்ட் டு ஹேவ் சம் மோர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு நீங்கள் வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். ஐ எம் நாட் அ டெக்னிக்கல் கை, பட் எனக்கு பிஸ்னஸ் தெரியும். ஓகே, ஹெச்ஆர், ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து உங்களோட இன்டர்வியூ ரிலேட்டட் அதெல்லாம் நல்லா ஆன்சர் பண்ண முடியும். டெக்னிக்கலாக to extent I can answer it. ஓகே, நீங்கள் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக கேட்டிங்கன்னா மேபி ஐ நாட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் இட். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு விஷயம், மெக்கானிக்கல் சிவில் எப்பவுமே ஒரு ரா குரூப். ஓகே, டெஃபினட்டாக ஒரு கேங்லாம் இருக்கும் உங்களுக்குள்ள, தளபதி கேங்லாம் இருக்கும், இருக்குல்ல? ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு 2 குரூப்பாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, பிஃபோர் ஐ க்ளோஸ் ஐ வாண்ட் டு சே, ஓகே, உங்களோட நண்பனையும் நேசிங்க. உங்களோட நண்பன் அண்ட் எதிரி இருக்காங்கல்ல, 2 பேருமே நேசிங்க. 2 பாகுபாடு கிடையாது. ஏன்னா உங்களோட நண்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வெற்றிக்கு துணையாக இருப்பான், உங்கள் எதிரி வந்து உங்கள் வெற்றிக்கு காரணமாக இருப்பான். ஓகே, ஸோ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் பேஷண்ட் ஹியரிங். சார் வந்து ரொம்ப அருமையாக உங்கள்கிட்ட பேசினாங்க. சார் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க, ஜெண்டர் வைஸாக ஆண்கள் பாவம்னு சொல்லி. அது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது? ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. ஒரு ஊரில் அப்பா அம்மா இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு. ஸோ வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற வயசு வந்துருச்சு. ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங். அப்போ வந்து கொஞ்ச நாள் அவங்க வேலைக்கு போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அம்மா கேட்குறாங்க, அப்பாட்ட கேட்குறாங்க, பொண்ணுக்கு ரைட் டைமுங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஷீ என்டர்ட். டேடி சாரி, நான் ஒருத்தர் லவ் பண்ணுறேன். ஓ அப்படியா, சரி சரி, இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் படிக்கலைங்க, இப்போ என்ன பண்ணலான் இருக்கீங்க? எல்லாம் கடவுள் பார்த்துக்குருவாங்க அப்படிங்கிறேன். அப்புறம் வேலைக்கு ஏதாவது போக போகிறீங்களான்னு? இல்லை கடவுள் பார்த்துக்குறோம் அப்படிங்கிறார். அப்புறம் சரின்ட்டு சரி நாளைக்கு பார்க்கலாங்கன்ட்டு வந்துட்டார். அப்புறம் அம்மா வந்து கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காங்க அப்பா கிட்ட, என்னங்க பையன்கிட்ட பேசுனீங்கன்னா மாப்பிள்ளை என்னைய கடவுளாக நினைக்கிறான் அப்படின்னாராம். ஸோ அதனால் அதான் that is the story of gender, male gender. Thank you. Thank you, sir. Now it's question and answers time. So granted to you, please. What you expect, at least now you can tell me, if it is a construction type of job, being a mechanical engineer, what is your I think that about structural we can work over there. In designing parts we can work. Okay, we are doing jobs, as I have told you, minimum job value will be most probably more than 5,000 crores, and we are doing jobs. So far mechanical jobs are in concern, we are doing jobs in steel plants, and all the steel plants, you take the case of all the steel plant like SAIL. Here you have got a steel plant, right? Yeah, of course, sir. Salem steel plant is there. There also we are doing jobs, and all the steel plant across the country, mainly Steel Authority of India, Tata Steels, Bhushan, Jindal, these are the main players in steel industry. You take the case of any steel plant, we are doing their job. In fact, we are doing the job concept to commissioning, and all the jobs in steel plant you will be getting an opportunity to work in making blast furnace, making coke oven plants. These are the jobs. And not only in steel plant, you take any big jobs what we are executing, there you will get scope for electrical, mechanical, civil, all put together. I can give you a job. Take for example
a job we have executed at Delhi International Airport, that is called T3 at Delhi. And that job, if you will take the size of that job, wherein people of all the disciplines they are working, it is not that mechanical will go only to a job where only mechanical jobs are in concerned. I told you steel plant, it is 70% of the jobs are mechanical related, but you have got scope to do other jobs as well, where civil, electrical, mechanical, instrumentation, all the areas are involved. So scopes are plenty, and there are a lot of opportunities, and Prime Minister is having lot of ambitious plan. So many projects are in the pipeline, and infrastructure sector is going to boom. What is the GDP growth here now in India? I am asking you. Yeah, actually I don't know, sir. You don't know, you need to know. Our country is going in the right direction. So many jobs are there in the pipeline, and